In previous class, what we discussed is about introduction of signals and system and introduction of Fourier transform. Okay, here why we are doing the Fourier transform is to find out the సో నా వాయిస్ వినపడుతుంది కదా అందరికి ఒకరు మెసేజ్ చేయండి ఎవరైనా నా వాయిస్ క్లియర్గా ఉంది కదా So, why we are going Fourier transform? Okay, to find out the frequency characteristics of the signal. Okay, in that Fourier transform, there are so many types of properties. Okay, in that there are 10 to 20 properties of Fourier transforms are there already studied. Okay, conjugate, complex conjugate property, and multiplication property, autocorrelation property, multiple properties are there. In that, there is one property which is called frequency shifting property. In that frequency shifting property, Fourier transform properties, in that there is one important property which is called frequency shifting property. This is also called as modulation property. So by this property, we came to know that whenever a signal is multiplied with another signal, whenever a signal multiplied with another high frequency signal, then the low frequency signal, nothing but our message signal converted to high frequency. Our message signal converted to high frequency. So our message signal 0 frequency దగ్గర ఉంటుంది, అది high frequency f0 frequency కి పోతుంది. So that is the thing we studied in the frequency shifting property or modulation property. So modulation property is nothing but whenever a signal is multiplied with a high frequency signal, then the spectrum of signal, then our message signal, is shifted to high frequency. Okay, and amplitude becomes half. Amplitude ఏమవుతుంది, half అవుతుంది. Amplitude becomes half. Amplitude half అవుతుంది. హై ఫ్రీక్వెన్సీకి f0 దగ్గరికి మైనస్ f0 దగ్గరికి సిగ్నల్ అనేది వెళ్తుంది. అంటే ఈ సిగ్నల్ అనేది మైనస్ f0 దగ్గరికి వెళ్తుంది, ప్లస్ f0 దగ్గరికి వెళ్తుంది అన్నమాట. ఆ విధంగా ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది చూడండి ఇక్కడ షిఫ్ట్ అయింది. 0 దగ్గర ఉన్నటువంటి సిగ్నల్ మైనస్ f0కి పోయింది, ప్లస్ f0కి పోయింది, ఈ విధంగా. ఓకే, amplitude ఏమైంది, హాఫ్ అయింది. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ మాడ్యులేషన్ ప్రాపర్టీ as well as which is called as modulation definition in frequency domain. Now we have to see the modulation definition in a time domain. Modulation is nothing but is the process of changing some of the characteristics. Tells kada, some of the characteristics of high frequency signal, carrier signal, in accordance with the low frequency message signal. Okay, so here we require two signals kada. To do modulation we require two signals. One is message signal, another one is carrier signal. Okay, one is message signal, another one is carrier signal. Message signal is nothing but our general signal. Okay, our information signal. So message signal is low frequency signal, carrier signal is high frequency signal. So modulation is nothing but changing any one of the characteristics of carrier, high frequency carrier signal in accordance with the instantaneous value of message signal. So according to message signal, we change carrier signal. Okay, that is modulation, exact definition of modulation. According to message signal, we change carrier signal. Carrier signal amplitude change కావచ్చు, carrier signal frequency change కావచ్చు, carrier signal phase చేంజ్ కావచ్చు, దాన్నే మాడ్యులేషన్ అంటారు. ఓకే, సో ఎలా చేంజ్ చేస్తారని నెక్స్ట్. సో మాడ్యులేషన్ అండ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మాడ్యులేషన్ వి స్టడీడ్ ఇన్ ప్రీవియస్ క్లాస్. ఇఫ్ amplitude of the carrier signal changes, it is called amplitude modulation.
If frequency of the carrier changes, then it is called frequency modulation. If phase of the carrier changes, it is called phase modulation. So this is the modulation. Now we have to see the important topic, which is called benefits of modulation. So what is the need of modulation? Why there is modulation present in the communication system? Okay, so we see benefits of modulation, or it is also called as applications of modulation, or it is also called as uses of modulation, or it is also called as importance of modulation. So whatever it may be, the answer is same. Okay, so now first and foremost thing, reducing antenna height. First benefit, first use of modulation is reducing the antenna height. So what is meant by antenna? So if we want to design a communication system, if we want to transmit our signal into the air, if we want to transmit the signal into the air, we require antenna. Yes or no? We require antenna. మనం గాల్లో ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి అంటే ఏదైనా సిగ్నల్ ని మనకు కావాల్సింది ఏంటి? యాంటీనా కావాలి. యాంటీనా కన్వర్ట్స్ అవర్ ఎలక్ట్రికల్ సిగ్నల్ టు EMF signal. Okay, so design of antenna is very important in communication system. Design of antenna is very important in our communication system. మీరు రేడియో స్టేషన్ దగ్గర చూస్తుంటారు పెద్ద యాంటీనా రేడియో స్టేషన్, కర్నూలు రేడియో స్టేషన్ దగ్గర చూస్తుంటారు. యాంటీనా పైన ఇది ఉంటుంది కదా, ఎంత పెద్దగా ఉంటుంది అది, దాన్ని ఊరికనే డిజైన్ చేస్తారు. అట్లనే అంత హైట్ ఉండాలా, అంత విడ్త్ ఉండాలి అని చెప్తారా? ఎవరైనా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు కదా. సో ఆ యాంటీనా హైట్ క్యాలిక్యులేషన్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఎంత ఉండాలి, ఏముండాలి? ఓకే, సో జనరలీ యాంటీనా, while designing the antenna height is very important. So the antenna height can be described by this formula. The antenna height can be described by this formula. See the antenna height formula. Height is equal to lambda by 2. Lambda, where lambda is wavelength. Lambda ante enti wavelength. Okay, lambda is wavelength. Next, what is the formula for lambda? C by f. Lambda is nothing but C by f. Wavelength is equal to speed of light by frequency. Okay, so this is the height formula. So height may be lambda by 2, height may be lambda by 4. కొంతమంది డిజైన్ చేస్తారు, lambda by 2 డిజైన్ చేస్తారు. Okay, C by 2f is the formula. So lambda equal to C by f. Okay, C is nothing but velocity of light, which is given as 3 into 10 power 8 meters per second. Frequency is nothing but, f is nothing but frequency of the signal. మనం ఏదైతే సిగ్నల్ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తామో దాని ఫ్రీక్వెన్సీ. Let us consider an example. So suppose our voice signal, so no modulation లేకుంటే ఏమవుతుంది చూడండి, వితౌట్ మాడ్యులేషన్. సో నో మాడ్యులేషన్ లేదనుకోండి, సపోజ్ మనం మాట్లాడే వాయిస్ ఎంత ఉంటుంది చెప్పండి? మనం మాట్లాడే వాయిస్ 0 to 4 kHz కదా వాయిస్ సిగ్నల్. మనం మాట్లాడేదే కదా మనం రేడియోలో వినేది. ఓకే, ఎవరో మాట్లాడతారు, ఆ వాయిసే కదా. సో ఆ వాయిస్ ఎంత ఉంటుంది ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే 5 kHz. 0 to 4 kHz, example 5 kHz. Okay, so 5 kHz signal. If we want to transmit this 5 kHz signal without any modulation, మాడ్యులేషన్ చేయకుండానే మనం ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలనుకున్నాం అనుకోండి, అప్పుడు యాంటీనా హైట్ ఫార్ములేమే h equal to C by 2f. సో C అంటే ఎంత? 3 into 10 power 8, 2 అంటే 2, అండ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత? మన వాయిస్ సిగ్నల్ ఫ్రీక్వెన్సీ, మనం దేన్నైతే ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలనుకున్నామో దాని ఫ్రీక్వెన్సీ 5 kHz. ఈ 5 kHz ఇక్కడ. ఓకే, సో ఈ ఫార్ములాలో, యాంటీనా హైట్ ఫార్ములాలో మనం దేన్నైతే ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తామో ఆ ఫ్రీక్వెన్సీ వేస్తే ఎంత వచ్చింది? యాంటీనా హైట్ ఫార్ములా
30 kilometers. ఎంత వచ్చింది? యాంటీనా హైట్ ఎంత ఉండాలి? 30 kilometers. Suppose if we want to transmit our voice signal directly, మనం మాట్లాడే వాయిస్ ని డైరెక్ట్ గా ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి అంటే యాంటీనా హైట్ ఎంత ఉండాలి? 30 kilometers ఉండాలి. యాంటీనా హైట్ అనేది అంత పెద్దగా ఉండాలి. ఇక్కడ నుంచి మన వెల్దుర్తి వరకు ఉండాలి యాంటీనా హైట్. అట్లా డిజైన్ చేస్తారా? చాలా కష్టం. సో whenever the voice signal we want to transmit our information signal, message signal always consists of low frequency. Message signal, our signal consists of always low frequency. If we want to transmit low frequency signal, then we require antenna height is very large. We require antenna height is very large. Designing of large antennas are very risky and we want to design that much of antenna. ఇక్కడ నుంచి వెళ్దూర్తి వరకు యాంటీనా హైట్ డిజైన్ చేస్తారా? అంత పెద్దగా ఉండదు. అందువల్ల ఎక్కడికి పోతాము? మనము ఈ లో ఫ్రీక్వెన్సీ సిగ్నల్ ని అంటే మన వాయిస్ సిగ్నల్ ని దేనిగా కన్వర్ట్ చేస్తారు? మాడ్యులేషన్ చేస్తారు. ఏం చేస్తారు? మాడ్యులేషన్. we do modulation and convert this low frequency signal to high frequency signal. So to transmit a low frequency signal, it is very risk. Designing of antenna height is very complicated. That's why you have to increase the frequency of message signal. We want to increase the frequency. You have to convert low frequency signal to high frequency signal. Then we do modulation. ఏం చేస్తాము? లో ఫ్రీక్వెన్సీ నుంచి హై ఫ్రీక్వెన్సీ కన్వర్ట్ చేయాలంటే మనం మాడ్యులేషన్ చేస్తాం. Then this voice signal is converted to high frequency signal. 5 megahertz signal గా కన్వర్ట్ అవుతుంది. ఇలా 5 megahertz signal కన్వర్ట్ అవుతుంది. Then we transmit this signal very easily, 5 megahertz signal. Then we calculate the antenna height for this 5 megahertz signal. Height equal to c by 2f. C అంటే 3 into 10 power 8. 2 అంటే 2. f అంటే frequency అంతా మన signal 5 megahertz. 5 megahertz signal 5 into 10 power 6. Then what is the antenna height? 30 meters. So designing of antenna 30 meters is very easy when compared to 30 kilometers. Okay. So చూడండి ఇక్కడ ఏమైంది? Low frequency, to transmit low frequency signal we require very large antenna. To transmit high frequency signal we require very less height of antenna. That's why you have to convert. If you want to transmit a low frequency signal, we convert that low frequency signal to high frequency signal by using the modulation process. Okay. That is the one of the advantage of modulation. So by doing the modulation, we can reduce the antenna height. That is the very much uses application in real life. As well as we do modulation for multiplexing the signal. We do modulation for multiplexing the signal. So what is meant by multiplexing? This is one of the main application of our modulation. So multiplexing. So what is meant by multiplexing? Multiplexing అంటే ఏంటి అంటే సో దీన్ని ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం మనము. సో ఏం తీసుకున్నాము అంటే మల్టీప్లెక్స్ థియేటర్. మల్టీప్లెక్స్ థియేటర్ తెలుసా మీకు? థియేటర్ మన మల్టీప్లెక్స్ థియేటర్ కర్నూలు వచ్చేసి ఆనంద్ కాంప్లెక్స్ ఏది అవి ఉంటాయి కదా. సో దాన్ని మల్టీప్లెక్స్ థియేటర్ అని ఎందుకంటారు? మల్టీప్లెక్స్ థియేటర్ అని ఎందుకంటారంటే సో ఒకే ఏరియాలో ఒకే దీంట్లో నెంబర్ ఆఫ్ స్క్రీన్స్ ఉంటాయి. అంటే ఫస్ట్ స్క్రీన్, సెకండ్ స్క్రీన్ అలా 6 థియేటర్స్ ఉంటాయి, 6 స్క్రీన్స్ ఉంటాయి. అందువల్ల దాన్ని ఏమంటారు? మల్టీప్లెక్స్ థియేటర్ అని అంటారు. మల్టీప్లెక్స్ థియేటర్ అంటే ఏంటి? సో నెంబర్ ఆఫ్ స్క్రీన్స్ ఒకే చోట ఉండడం. 4 స్క్రీన్స్ ఒక చోట, 3 స్క్రీన్స్ ఒక చోట, అంటే 3 సినిమా హాల్లో ఒకే చోట ఉండడం అన్నమాట. దాన్ని మల్టీప్లెక్స్ థియేటర్ అని అంటారు. తెలుసు కదా. అలానే మల్టీప్లెక్సింగ్ అంటే ఏంటి అంటే ఇప్పుడు మనం సబ్జెక్ట్ గురించి మాట్లాడుతాం. మల్టీప్లెక్సింగ్. సో మల్టీప్లెక్సింగ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్
సో ఒకే ఛానల్లో 2-3 సిగ్నల్స్ని పంపించాను అనమాట. సో దీనికి నేను ఎలా చెప్తాను అంటే, సపోజ్ మన దగ్గర 3 మెసేజ్ సిగ్నల్స్ ఉన్నాయి, M1, M2, M3. Let us consider there are 3 message signals and only one channel. ఏమంటారు దాన్ని? ఛానల్. ఓకే, ఛానల్ అంటే మీడియం. సో ప్రతి మీడియానికి ఒక ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంటుంది కదా. సో ఇప్పుడు 0 to సపోజ్ 30 kHz వరకు ఒక మీడియం ఉందన్నమాట. 30 kHz. సో ఈ ఛానల్ యొక్క బ్యాండ్విడ్త్, దీని ఏమంటారు? బ్యాండ్విడ్త్ లేదా ఫ్రీక్వెన్సీ. ఎక్కడ నుంచి ఎంత వరకు? 0 to 30 kHz వరకు ఉన్నారు. ఛానల్ బ్యాండ్విడ్త్ అంటారు. ఓకే, సో మనిషి ఎంత బరువున్నాడు, మనిషి ఎంత విడ్త్ ఉన్నాడు అంటారు కదా, మనిషి ఎంత హైట్ ఉన్నాడు, అట్లనే ఛానల్కి కూడా బ్యాండ్విడ్త్ ఉంటుంది. ఛానల్కి కూడా బ్యాండ్విడ్త్. ఓకే, సో బ్యాండ్విడ్త్ అంటే ఏంటి? సో ఆ ఛానల్ ఎక్కడి నుంచి ఎంత వరకు ఉంది అని. ఓకే, సో ఎంత ఉంది? 0 to 30 kHz వరకు ఉంది ఛానల్ బ్యాండ్విడ్త్. ఓకే, సో మన దగ్గర ఎన్ని మెసేజ్ సిగ్నల్స్ ఉన్నాయి? 3 మెసేజ్. సో వీ హ్యావ్ 3 మెసేజ్ సిగ్నల్స్ అండ్ 1 ఛానల్ which is 0 to 30 kHz. Then we want to transmit these 3 message signals within the same channel. These 3 message signals within the same channel. ఒకే ఛానల్ ద్వారా ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి. సపోజ్ మాడ్యులేషన్ చేయకముందు, ఇది మాడ్యులేషన్ చేయకముందు మన మెసేజ్ సిగ్నల్ ఎంత ఉంటుంది? 4 kHz ఉంటుంది. ఇది కూడా ఎంత ఉంటుంది? 4 kHz కదా ఉండేది. సో ఇది కూడా 4 kHz. ఈ మన మెసేజ్ సిగ్నల్ కూడా 4 kHz. సేమ్ మెసేజ్ సిగ్నల్స్ అన్నీ 4 kHz కావచ్చు, 3 kHz కావచ్చు, సేమ్ ఉంటుంది అనమాట. ఒకే ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంటుంది ఇంచుమించు. ఓకే, సో ఈ విధంగా 3 మెసేజ్ సిగ్నల్, దీస్ 3 మెసేజ్ సిగ్నల్ which is having same frequency, if we want to transmit these within the same channel, then ఈ 3 వెళ్తాయా లోపలికి? ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడి వరకు ఛానల్ ద్వారా వెళ్ళవు, పోలేవు. ఎందుకు అంటే సేమ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఉన్నాయి కాబట్టి. ఎందుకు? సేమ్ ఫ్రీక్వెన్సీ. దేర్ ఆర్ సేమ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్. సో సేమ్ ఫ్రీక్వెన్సీ మెసేజ్ సిగ్నల్ doesn't transmit through the channel. When 2 message signals having same frequency, it won't transmit through the same channel because they are overlap on each other. Overlap అవుతాయి. సేమ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ ని మనం ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తే ఏమవుతుంది? ఓవర్లాప్ అవుతాయి. సో దీనికి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి? మన ఎఫ్ఎం రేడియో ఉంది కదా. సో ఎఫ్ఎం రేడియో 102.4 దగ్గర మన కర్నూలు స్టేషన్ వస్తుంది. ఇంకొకటి సేమ్ 102.4 దగ్గర ఇంకొక స్టేషన్ వస్తుంది. అప్పుడు ఏమవుతాయి? రేడియో ఏమవుతుంది? ఒకదానికొకటి సిగ్నల్స్ ని ఓవర్లాప్ చేస్తాయి. ఒకసారి కర్నూలు స్టేషన్, ఒకసారి ఇది ఓవర్లాప్ చేస్తుంది. సో whenever the signals having same frequency, they won't travel through the same channel. That's why we go for modulation. సో మల్టీప్లెక్సింగ్ అంటే ఏంటి అంటే ఈ 3 సిగ్నల్స్ ని ఒకే ఛానల్ ద్వారా పంపించడం. Transmitting of 2 or more channels through the same channel, that is called multiplexing. So multiplexing is nothing but transmission of 2 or more signals through the same channel. This can be done using modulation. Okay, so ఇప్పుడు మన మెసేజ్ సిగ్నల్ 4 kHz ఉంది కదా, దీన్ని మాడ్యులేషన్ చేస్తాం. M1, M2 సేమ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఉంటాయి. మన దగ్గర మెసేజ్ సిగ్నల్స్ ఎంత ఉంటాయి? సేమ్ 4 kHz 4K ఉంటాయి అన్నమాట. వీటిని మనం ఛానల్ ద్వారా ట్రాన్స్ఫర్ చేయలేము, ఎందుకంటే ఓవర్లాప్ అవుతాయి. అందువల్ల దీన్ని ఏం చేస్తాం? మాడ్యులేషన్ చేస్తాం. దీన్ని మాడ్యులేషన్ చేసి సపోజ్ 24 kHz గా కన్వర్ట్ చేస్తాం. ఎంతగా కన్వర్ట్ చేస్తాం? 24 kHz. దీన్ని కూడా మాడ్యులేషన్ చేసి ఎంత చేస్తాము? 15 kHz చేస్తాం. ఏం చేస్తాము? 15 kHz. ఈ మన మెసేజ్ సిగ్నల్ని కూడా మాడ్యులేషన్ చేస్తాం. మాడ్యులేషన్ చేసి 4 kHz ఉన్న సిగ్నల్ 9 kHz చేస్తాం. సో ఆ విధంగా సేమ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఉన్న సిగ్నల్ ఒకే ఛానల్ ద్వారా పోలేవు కాబట్టి వాటి యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీస్ చేంజ్ చేస్తారు.
by using modulation. We convert by using modulation low frequency signal to high frequency, low to high, low to high. సో ఇప్పుడు వీటిని ఛానల్ ద్వారా ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం 0 to 30. సో 0 to 30 ఈ 24 ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తే 15 ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తే 9 కిలోహెర్ట్జ్ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తే ఓవర్లాప్ కావు. ఎందుకు? M1 consists of 24, M2 consists of 15, M3 consists of 9. So they are having different frequencies. They are having different frequencies. Same frequencies లేవు కదా ఇప్పుడు, different frequencies. Different frequencies మనము ఒకేసారి ఛానల్ ద్వారా ట్రాన్స్ఫర్ చేయొచ్చు, ఓవర్లాప్ కావు అన్నమాట. ఓకే, సో 0 to 30 మధ్యలో ఈ మూడింటిని మనం ఒకేసారి ట్రాన్స్ఫర్ చేయొచ్చు. దాన్నే ఏమంటారు? మల్టీప్లెక్సింగ్. సో మల్టీప్లెక్సింగ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ట్రాన్స్మిటింగ్ 2 or more signals, within the సేమ్ ఛానల్. ఒకే ఛానల్ ద్వారా 2 లేదా 3 అంతకన్నా ఎక్కువ సిగ్నల్స్ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం. ఓకే, సో ఎలా ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం? బై యూజింగ్ మాడ్యులేషన్ ఆధారంగా ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం. చూడండి, ఇక్కడ సేమ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఉన్న వాటిని డిఫరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ సెట్ చేసినాం. ఎలా? బై యూజింగ్ మాడ్యులేషన్ ప్రాసెస్, దెన్ ట్రాన్స్ఫర్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ మల్టీప్లెక్సింగ్. నెక్స్ట్, reduction of noise interference. So low frequency ఉందనుకోండి, ఏదైనా సిగ్నల్ లో ఫ్రీక్వెన్సీ సిగ్నల్ అంటే ఏమవుతుంది? whenever a signal consists of low frequency, noise effect is లో ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే యాక్చువల్గా ఏముంటుంది? లో స్ట్రెంత్. Low frequency means low strength. Low strength means noise effect is more. Noise effect ఎంత ఉంటుంది? మోర్ ఉంటుంది. లో ఫ్రీక్వెన్సీ సిగ్నల్ లో స్ట్రెంత్ ఉంటుంది, నాయిస్ ఎఫెక్ట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. హై ఫ్రీక్వెన్సీ సిగ్నల్ లో స్ట్రెంత్ కాదు, ఏముంటుంది? మోర్ స్ట్రెంత్. నాయిస్ ఎఫెక్ట్ ఈస్. సో మనకు ఇక్కడ ఏముంటుంది? తక్కువ ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంది అనుకోండి. whenever a signal consists of low frequency, then it has low strength. తక్కువ స్ట్రెంత్ ఉంటే నాయిస్ అనేది ఎక్కువగా ఎఫెక్ట్. నాయిస్ ఎఫెక్ట్ ఈస్ మోర్. మనిషి వీక్గా ఉన్నాడు అనుకోండి, ఏమంటారు దాన్ని? వ్యాధులు ఎక్కువ వస్తాయి అన్నమాట. ఓకే, ఇమ్యూనిటీ తక్కువ ఉంటుంది. ఇమ్యూనిటీ తక్కువ ఉంటే సో రోగాలు వస్తాయి. అదే మనిషి చాలా బలంగా ఉన్నాడు అనుకోండి, ఇమ్యూనిటీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, స్ట్రెంత్ ఇంక్రీజ్ అవుతే వ్యాధులు తక్కువ వస్తాయి, రోగాలు తక్కువ వస్తాయి అన్నమాట. అట్లనే సో low frequency signal, low strength, noise effect is more. High frequency, more strength, noise effect is less. So here by using modulation, so message signal ఎలా ఉంటుంది? low frequency అంటే low strength అంటే noise effect more. That's why we have to convert this message signal to low frequency signal to high frequency signal by using modulation. So by using this modulation, the low frequency signal is converted to high frequency signal. High frequency means more strength. Next, noise effect is less. Like that, we can decrease the noise effect by using the modulation process. So తక్కువ లో ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంటుంది కదా, లో ఫ్రీక్వెన్సీని లో స్ట్రెంత్ ఉంటుంది అండ్ నాయిస్ ఎఫెక్ట్ ఎక్కువ ఉంటుంది. సో అందువల్ల మనం లో ఫ్రీక్వెన్సీని హై ఫ్రీక్వెన్సీ కన్వర్ట్ చేస్తాం. we convert low frequency to high frequency by using the modulation process. Modulation చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది? ఫ్రీక్వెన్సీ ఇంక్రీజ్ అయితే స్ట్రెంత్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. స్ట్రెంత్ ఇంక్రీజ్ అయితే నాయిస్ ఎఫెక్ట్ అనేది తక్కువగా ఉంటుంది. నెక్స్ట్,
wideband to narrowband signal. So wideband to narrowband signal means, so let us see what is meant by wideband. What is meant by wideband? Wideband means if a signal the frequency and frequency. So a signal occupies more band. Band ante frequency. Band ante enti frequency. So if a signal occupies more frequency, దీన్నే వైడ్ బ్యాండ్ అంటారు. నెక్స్ట్ నారో బ్యాండ్ అంటే ఏంటి? నారో బ్యాండ్ అంటే ఏంటి అంటే ఈ విధంగా ఉంటుంది. నారో బ్యాండ్ ఏ సిగ్నల్ ఆక్యుపైస్ లెస్ ఫ్రీక్వెన్సీ. చూడండి రెండింటి డిఫరెన్స్ చూడండి. సో వైడ్ బ్యాండ్, నారో బ్యాండ్. వైడ్ బ్యాండ్ అంటే ఏంటి? ఏ సిగ్నల్ ఆక్యుపైస్ మోర్ ఫ్రీక్వెన్సీ, మోర్ స్పెక్ట్రల్ కాంపోనెంట్స్ అంటారు. మోర్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే చాలా లావుగా ఉన్న సిగ్నల్ అనుకోండి. ఓకే, వైడ్ బ్యాండ్ అంటే చాలా లావుగా ఉన్న సిగ్నల్. నారో బ్యాండ్ అంటే స్లిమ్గా ఉన్న సిగ్నల్. ఓకే, సో నారో బ్యాండ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ స్లిమ్ సిగ్నల్, వైడ్ బ్యాండ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ లావుగా ఉన్న సిగ్నల్. ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఎగ్జామ్లో రాయకూడదు. సో వైడ్ బ్యాండ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ సిగ్నల్ ఆక్యుపైస్ more spectral components, more frequency. Narrow band is nothing but less spectral components. A signal occupies less spectral components. So ఇది వైడ్ బ్యాండ్ సిగ్నల్, ఇది నారో బ్యాండ్ సిగ్నల్. ఇప్పుడు అర్థమైంది కదా వైడ్ బ్యాండ్ అంటే ఏంటి, నారో బ్యాండ్ అంటే ఏంటి. ఇప్పుడు మాడ్యులేషన్ కన్వర్ట్స్ వైడ్ బ్యాండ్ సిగ్నల్ టు నారో బ్యాండ్ సిగ్నల్. అంటే లావుగా ఉన్న సిగ్నల్ని స్లిమ్ సిగ్నల్గా కన్వర్ట్ చేస్తుంది. So suppose a signal having wideband signal, then it is transmitted. గాలిలో ట్రాన్స్ఫర్ చేసినాం అనుకోండి, ఏమవుతుంది చెప్పండి? నాయిస్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఎక్కువ ఏమంటుందంటే, మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్, లావుగున్న అతను స్లిమ్గా ఉన్న తను ఇద్దరు పరిగెడుతున్నారు అనుకోండి, ఎవరు ఫాస్ట్గా పరిగెడతారు చెప్పండి? స్లిమ్గా ఉన్న అతనే ఫాస్ట్గా పరిగెడతాడు లావుగున్న అతను కంపేర్ చేస్తే. ఓకే, సో అలానే వైడ్ బ్యాండ్ సిగ్నల్ని మనం ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి అంటే నాయిస్ ఎఫెక్ట్ అనేది ఎక్కువగా ఉంది. ఓకే, సో లావుగా ఉన్న అతను స్లిమ్గా ఉన్న అతను పరిగెత్తుతుంటే ఎవరు ఫాస్ట్గా పరిగెడతారు? స్లిమ్గా ఉన్న అతను పరిగెడతాడు ఎక్కువగా, లావుగా ఉన్న అతను కొద్దిగా స్లోగా పరిగెడతాడు. ఓకే, అలానే వైడ్ బ్యాండ్ సిగ్నల్ని మనం గాల్లో ట్రాన్స్ఫర్ చేసినాం అనుకోండి, నాయిస్ ఎఫెక్ట్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది కంపేర్ టు నారో బ్యాండ్. నారో బ్యాండ్ స్లిమ్గా ఉంటుంది కదా, నాయిస్ ఎఫెక్ట్ అనేది తక్కువగా ఉంటుంది. సో యాజ్ వెల్ యాజ్ యాంటీనా, ఎప్పుడు కూడా ఒక యాంటీనా తీసుకున్నాం, రిసీవర్ యాంటీనా ఎప్పుడు కూడా ఈ విధంగా సిగ్నల్ని తీసుకుంటుంది. అంటే ఈ ఏరియాలో ఏదైతే సిగ్నల్ వస్తుందో ఆ సిగ్నల్ని మాత్రమే తీసుకుంటుంది. ఏరియా, ప్రతి యాంటీనాకి ఒక ఏరియా ఉంటుంది, ఆ ఏరియాలో ఉన్న సిగ్నల్ని మాత్రమే తీసుకుంటుంది. సపోజ్ మనం వైడ్ బ్యాండ్ సిగ్నల్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేసినాం అనుకోండి, వైడ్ బ్యాండ్ సిగ్నల్ ఎలా ఉంటుంది? ఎగ్జాంపుల్ ఈ విధంగా ఉంటుంది కదా. సో వైడ్ బ్యాండ్ అంటే మోర్ స్పేస్, ఈ విధంగా ఉంటుంది. సో ఇందులో ఓన్లీ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడి వరకు మాత్రమే యాంటీనా రిసీవ్ చేసుకుంటుంది. ఈ రెండు కాంపోనెంట్స్ని, ఈ రెండింటిని మనం అది రిమూవ్ చేస్తుంది అనమాట. యాంటీనా తీసుకోలేదు. ఎందుకు అంటే ఇక్కడ ఏదైతే వస్తుందో ఆ ఏరియాలో ఉన్న సిగ్నల్ని మాత్రమే తీసుకుంటుంది. ఓకే, దట్ ఈస్ ద వన్ ఆఫ్ ది డిసడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ వైడ్ బ్యాండ్ సిగ్నల్. సో వైడ్ బ్యాండ్ సిగ్నల్ లావుగా ఉండడం వల్ల కొంత పార్ట్ మాత్రమే తీసుకుంటుంది, మిగతా సిగ్నల్స్ని ఏం చేస్తుంది? రిమూవ్ చేస్తుంది, తీసుకోలేదు. అదే స్లిమ్ సిగ్నల్ ఉందనుకోండి, ఓకే, సిగ్నల్ అనేది స్లిమ్గా ఉందనుకోండి, అంటే నారో బ్యాండ్ ఉందనుకోండి, నారో బ్యాండ్ సిగ్నల్ అంటే ఈ విధంగా ఉంటుంది. సో యాంటీనా ఏం చేస్తుంది? ఈజీగా రికవరీ తీసుకుంటుంది అన్నమాట, టోటల్ సిగ్నల్ని తీసుకుంటుంది. వైడ్ బ్యాండ్ ఉండడం వల్ల ఏమవుతుంది? కొంత సిగ్నల్ని రిమూవ్ చేస్తుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ టు ఓవర్కమ్ ద ఎక్విప్మెంట్ లిమిటేషన్స్. ఎక్విప్మెంట్ లిమిటేషన్స్ అంటే ఏంటి అంటే, లో ఫ్రీక్వెన్సీని ప్రాసెస్ చేసే ఎక్విప్మెంట్స్ డిజైన్ చేయడం కష్టం అన్నమాట. లో ఫ్రీక్వెన్సీ ప్రాసెస్ చేసే ఎక్విప్మెంట్స్, నేను చెప్పేది ఎక్విప్మెంట్స్ అంటే ఎక్విప్మెంట్స్, పరికరాలు, ఎక్విప్మెంట్స్. లో ఫ్రీక్వెన్సీ ఎక్విప్మెంట్స్ ప్రాసెస్ చేయాలి అంటే దాన్ని ఏం చేయాలి అంటే రిస్క్ అనమాట. కొద్దిగా దాన్ని రిస్క్ అంటారు, కొద్దిగా రిస్క్ ఎక్కువ. మార్కెట్లో సరిగా దొరకవు అనమాట ఆ ఎక్విప్మెంట్స్. అందువల్ల
ఈ మాడ్యులేషన్ చేయడం వల్ల లో ఫ్రీక్వెన్సీ ఏమవుతుంది, హై ఫ్రీక్వెన్సీ కన్వర్ట్ అవుతుంది. లో ఫ్రీక్వెన్సీ ఏమవుతుంది, హై ఫ్రీక్వెన్సీ కన్వర్ట్ అవుతే ఈజీగా ఎక్విప్మెంట్స్ దొరుకుతాయి అన్నమాట. ఈజీగా ఎక్విప్మెంట్స్ దొరుకుతాయి. దాన్నే ఎక్విప్మెంట్ లిమిటేషన్స్ని ఓవర్కమ్ చేయొచ్చు అని అంటారు. ఓకే, సో లో ఫ్రీక్వెన్సీని ప్రాసెస్ చేసే ఎక్విప్మెంట్స్ డిజైన్ చేయడం కష్టం. అందువల్ల లో ఫ్రీక్వెన్సీ నుంచి హై ఫ్రీక్వెన్సీ కన్వర్ట్ చేస్తాం. హై ఫ్రీక్వెన్సీ కన్వర్ట్ చేస్తే మనకు మార్కెట్లో ఎక్విప్మెంట్స్ అనేది చాలా ఈజీగా దొరుకుతాయి. సో దెర్ ఆర్ సమ్ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ మాడ్యులేషన్. There are some hundreds of applications of modulation. Here we discussed 5 need of modulation techniques, 5 advantages only. Okay, these 5 are very very important advantages. Okay, so these are the benefits of modulation. So modulation benefits అనేది 5 పాయింట్స్. మీకు ఎగ్జామ్లో అడిగినాడు అనుకోండి, ఈ 5 పాయింట్స్ రాయాలి. ఫస్ట్ వన్ ఏంటి, యాంటీనా హైట్ రెడ్యూస్ చేయడం. సెకండ్ వన్ ఏంటి, మల్టీప్లెక్సింగ్ ద సిగ్నల్స్. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ ఏంటి, నాయిస్ ఎఫెక్ట్, రెడ్యూసింగ్ ద నాయిస్ ఎఫెక్ట్, ఇమ్యూనిటీ ఇంక్రీజ్ చేయడం. ఫోర్త్ వన్ ఏంటి, వైడ్ బ్యాండ్ సిగ్నల్ టు నారో బ్యాండ్ సిగ్నల్. ఫిఫ్త్ వన్ ఏంటి, ఓవర్కమ్ ద ఎక్విప్మెంట్ లిమిటేషన్స్ని ఓవర్కమ్ చేయడం. ఓకే, సో ఈ 5 పాయింట్స్ రాయాలి, ఇది ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్, primary resources of communication system. Generally, to fulfill the communication system, we require mainly, we have to use effectively these transmitter power and channel bandwidth. Transmitter power అంటే ఎంత పవర్తో మనం ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తామో దాన్ని, అండ్ ఛానల్ బ్యాండ్విడ్త్ని ఎఫిషియెంట్గా యూజ్ చేసుకోవాలి. ఈ రెండింటిని మనం ఎంత బాగా యూజ్ చేసుకుంటే అంత మంచిగా మనం కమ్యూనికేషన్ని జనరేట్ చేయొచ్చు. రెండింటి మధ్య కమ్యూనికేషన్ జనరేట్ చేయొచ్చు. సో ఈరోజుకి ఇంతవరకు చాలు. మనకు ఏమన్నా డౌట్స్ ఉంటే మనం ఇప్పుడు క్లియర్ చేసుకున్నాం. ఓకే, సో ఈరోజు ఏం చదువుకున్నాం మనము, రివిజన్ ఆఫ్ ప్రీవియస్ క్లాస్ అండ్ బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ మాడ్యులేషన్, బెనిఫిట్స్ అండ్ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ మాడ్యులేషన్. సో ఇవన్నీ చదువుకున్నాం, ఇది ఇంపార్టెంట్. అప్లికేషన్ నీడ్ ఫర్ మాడ్యులేషన్ అన్న ఒకటే, బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ మాడ్యులేషన్ అన్న ఒకటే, అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ మాడ్యులేషన్ అన్న ఒకటే, యూజెస్ ఆఫ్ మాడ్యులేషన్ అన్న ఒకటే, అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ మాడ్యులేషన్ అన్న ఒకటి, ఇవే రాయాలి మీరు. ఓకే, సో ఇది దెన్ ప్రైమరీ రీసోర్సెస్. ఇది అడగడు. ప్రైమరీ రీసోర్సెస్ అంటే మనకు కావాల్సిన వనరులు అంటారు చూడండి, వాటిని రీసోర్సెస్ అంటే ఈ రెండింటిని మనం ఎంత ఎఫెక్టివ్గా యూజ్ చేసుకుంటే అంత మంచి కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్ని మనం జనరేట్ చేయొచ్చు. ఓకే, ట్రాన్స్మిటర్ పవర్, ఛానల్ బ్యాండ్. నెక్స్ట్ యాంప్లిట్యూడ్ మాడ్యులేషన్ వి డిస్కస్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్. సో మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. ఓకే, అన్మ్యూట్ చేసి అడగండి, చెప్తాను. సో నేను క్లాసులు రికార్డ్ చేసి మీకు యూట్యూబ్లో కూడా పెడుతున్నాను, ఏమి వినని వాళ్ళు కూడా వింటారు అని. మీకు అర్థం కాకపోతే ఇంకొకసారి వినండి నా క్లాస్ యూట్యూబ్లో, లింక్ పంపిస్తున్నా కదా. సో అర్థం కాకపోతే అడగండి, వినండి, మీకు ఈ నోట్స్ కూడా చదవండి. ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే రాసుకోండి. కాలేజ్ ఓపెన్ అయిన తర్వాత మనము డిస్కస్ చేద్దాము డౌట్స్, ప్లస్ ఆన్లైన్ క్లాస్లో ఎక్స్ట్రా క్లాస్ తీసుకొని మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుందాం. ఓకే, సో మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే ఇప్పుడు అడగండి, అన్మ్యూట్ చేసుకొని అడగండి, లేదా మెసేజ్ అయినా చేయండి. ఇంతవరకు చెప్పిన దాంట్లో ప్రీవియస్ క్లాస్లో కానీ ఇప్పుడు కానీ వినపడుతుంది కదా నా వాయిస్ అందరికీ? సో ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. సో చదవండి మీరు డైలీ క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత. సో ఒక 20 మినిట్స్, 10 to 15 మినిట్స్ చదవండి ఒకసారి, ఏం జరిగింది. సో 40 మినిట్స్లో ఏం జరిగింది అది చదవండి, మీకు అప్పుడు ఈజీగా అర్థమవుతుంది. ఇవి పెండింగ్ పెట్టినారు అంటే అసలు అర్థం కాదు. ఏమి
సో చదవండి, డౌట్స్ రాసుకోండి, మనం ఎప్పుడన్నా యూజ్ చేద్దాం. మీకు మధ్య మధ్యలో కొన్ని ఎగ్జామ్స్ పెడుతుంటాను, ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్స్. ఏమి మాడ్యులేషన్ వరకు అయింది కదా. సో ఒక్కొక్కసారి కొన్నిసార్లు ఎగ్జామ్స్ పెడుతుంటాను, అవి రాయండి, ఏమి ప్రాక్టీస్ అవుతుంది. సో మాడ్యులేషన్ వర్క్ అంటే సో బేసిక్ ఎగ్జామ్ ఒకటి పెడతాను నేను, ఆన్లైన్ టెస్ట్. ఆన్లైన్ టెస్ట్ పెడతాను, రాయండి. సో ఇంతవరకు జరిగిన క్లాసుల వరకు ఫస్ట్ నుంచి కమ్యూనికేషన్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ నుంచి మనం నీడ్ ఫర్ మాడ్యులేషన్ వరకు సో అంతవరకు నేను ఒక ఎగ్జామ్ పెడతాను, ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్, రాయండి అందరు. ఓకే, మార్కులు కూడా తెలుస్తాయి మీరు, అంటే మీరు ఎంతవరకు చదువుతున్నారు అనేది మీకే అర్థమవుతుంది. ఓకే, చదవడం వల్ల మీకే యూజ్. ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్ పెడతాను, రాయండి. నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటంటే సో ఇది ఫస్ట్ యూనిట్లో హాఫ్ పార్ట్. సో మీ సిలబస్ బుక్ తీసుకుంటే ఫస్ట్ యూనిట్లో హాఫ్ పార్ట్ ఇది. ఇంకొక హాఫ్ పార్ట్ వచ్చేసి మన మాడ్యులేషన్ టెక్నిక్స్, ఏఎం, ఎఫ్ఎం, పిఎం. ఏఎం ఆంప్లిట్యూడ్ మాడ్యులేషన్, అందులో టైప్స్ వచ్చేసి 3 టైప్స్ ఉంటాయి, అవి 3. మిగతా ఫస్ట్ యూనిట్లో హాఫ్ పార్ట్. సో ఫస్ట్ యూనిట్ హాఫ్ పార్ట్ ఇంట్రొడక్షన్, ఇంకొక హాఫ్ పార్ట్ మాడ్యులేషన్ టెక్నిక్, ఆంప్లిట్యూడ్ మాడ్యులేషన్ టెక్నిక్. ఓకే, సో ఇది వచ్చేసి మీకు 60% థియరీ ఉంటుంది, 70% థియరీ ఉంటుంది, 40% ప్రాబ్లమేటిక్ ఉంటుంది. ఓకే, యాజ్ పర్ JNTU. So I think there are no doubts. Okay, so I will keep an exam today or tomorrow. ఈ రోజన్నా రేపన్నా ఎగ్జామ్ పెడతాను, రాయండి, చదువుకోండి. మీరు ఫస్ట్ ఇంతవరకు ఏం జరిగిందో చదవండి. నేను ఈ క్లాస్ కూడా అప్లోడ్ చేస్తాను, వినండి, అర్థం కాని వాళ్ళు కూడా వినండి. ఓకే.